Shabbat Shalom, ladies and gentlemen, and welcome members and guests. We begin our service with Birkot haShachar, page 148. Please rise. ברוך אתה אדוני למלך העולם אשר נתן לזכר והגן עליו כן בין יום ובין לילה. ברוך אתה אדוני מלך העולם שעשני בצלמו. ברוך אתה אדוני מלך העולם שעשני בן חורין. אמן. ברוך אתה אדוני מלך העולם שעשני ישראל. אמן. ברוך אתה אדוני מלך העולם פוקח עברים. אמן. אדוני מלך העולם מלביש ערומים. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהים מלך העולם מתיר אסורים. אמן. אדוני אלוהים מלך העולם זוקף כפופים. אמן. ברוך אתה אדוני מלך העולם רק הארץ על המים. אמן. ברוך אתה אדוני מלך העולם שעשה לי כל צורכי. אמן. אדוני מלך העולם אשר לכי מצאתי גבר. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם עוזר ישראל בגבורה. אמן. ברוך אתה אדוני מלך העולם עוטר ישראל בתפארה. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם הנותן ליעב כוח. Amen. You may be seated. We continue on page 152. אשרינו מה טוב חלקנו, מה נעים גורל עלינו, מה יפה ירושתנו. אשרינו שאנחנו משכימים מערבים מערב בבוקר ואומרים פעמיים בכל יום. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. קדש את שמך על מקדיש את שמך וקדש את שמך בעולמך ובישועתך תרים ותגביה קרננו. ברוך אתה אדוני וקדש את שמך ברבים. Page 158. רבי ישמעאל אומר ב-13 מידות התורה נדרשת מקל וחומר ומגזרה שווה. וכן יש שני כתובים המכחישים זה את זה עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהינו ולא אבותינו שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך ושם לעבדך בעירה כי בעולם וקשנים קדמוניות. Mourners, please rise for the Kaddish the Rabbanan, page 160. יתקדל ויתקדש שמי רבה. Amen. ועלמה דברה חירותי וימליך מלכותי בחייכון וביומכון ובחיי לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. Amen. יש מרבם ברוך לעולם לעולם לעולם. יתברך וישתבח ויפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה בריחו. העלה מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה ואמירן בעלמה ואמרו אמן. על ישראל ועל רבנן ועל תלמידיהון ועל כל תלמידי תלמידיהון ועל כל מאן דעסקין באורייתא די ואתרא הדין ודי וכל אתר ואתר יהא להון ולכון שלום הרבה חינה וחיסתא ולחמים וחיינה לכין ומזונה לריחי ופורקנה מן קדם אבוהון דלשמיא וירא ואמרו אמן. אמן. יהא שלום הרבה מן שמיא וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. אמן. שלום במרומיו וברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, אמרו אמן. אמן. Page 174. היום יום שבת קודש, שבו היו הלוויים מורמים בבית המקדש, מזמור השיר ליום השבת. צדיק את אמר יפרח, כרס בלבנון נזכה, שתולים בבית אדוני בחצרות אלינו יפריחו, עוד ינובון בשיבה, דשנים ורעננים יהיו. להגיד כי אשר אדוני, צבי ולא הבלעת בו. Page 184. מזמור השיר חנוכת הבית לדוד, ארם חנה כדאי תני ולא שמחת אוי ולי. הפכת מספדים, למחולי פיתחת שקי ותעזרני שמחה, למען יזמר לך כבוד ולא ידום אדוני אלוהי, לעולם עודך. Mourners, please remain standing for the Kaddish Yatom, Mourners Kaddish, page 186. יתקדל ויתקדש שמי רבה. Amen. דברה חירותי וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון, ובחיי לכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. Amen. יש מרבם ברוך לעולם לעולם לעולם. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה. בריחו. לעילה מן כל ברכתה ושירתה, ושבחתה ונחמתה, ואמירן בעלמה ואמרו אמן. אמן. ישלם הרבה מן שמיא וחיים עלינו, ועל כל ישראל ואמרו אמן. אמן. במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל,
ואמרו אמן. Amen. You may be seated as we continue with the Shacharit service, Shochen Ad Marom, page 234. שוכן עד מרום וקדוש שמו. בפי ישרים תתהלל ודברי צדיקים תתברך, ולשון חסידים תתרומם, ובקרב קדושים תתקדש, ובמקלות רבבות עמך בית ישראל. להודות, להלל, לשבח, לפאר ולרומם, להדאר ולברך, להעלה ולקלס, על כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי, עבדך משיחך. Please rise. שמך לעד מלכנו. ברכות תהודות מעתה ועד עולם, ברוך אתה אדוני, אל מלך גדול בתשבחות, אל ההודעות אדון הנפלאות, הבוכה בשירי זמרה, מלך אלכי העולמים, יתקדל ויתקדש שמי רבה. Amen. החילותי וינמיך מלכותי, לך יכונו וימכון, חיי לכל בית ישראל בגלה בזמן קריב ואמרו אמן. Amen. יהי שמי רבה מבורך יתברך וישתבח ויתברך ויתרומם ויתנשא, יתהדר ויתהלל ויתהלל שמי לקודשה בריחו. וכל ברכתה ושירתה ושבחתה ונחמתה, אמירן בעולמה ואמרו אמן. Page 240. ברכו את אדוני המבורך. Baruch Adonai Mevorach L'olam Va'ed. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. You may be seated. אלוהינו מלך העולם יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל. הכל יודוך והכל ישבחוך. We continue on page 242. אפס בלתך גואלנו לימות המשיח, אין הדומה לך, מושיענו לתחיית המתים. אל אדון על כל המעשים, ברוך ומבורך בפי כל נשמה, גדלו וטובו מעלה עולם, דעת ותבונה סובב עמותו, מתגאה על חיות הקודש, ונדר בכבוד על המרכבה, זכות ומישור לפני כיסו, חסד ורחמים לפני כבודו, טובים הם מאורות שברא אלוהינו, יצר המדעת בבינה ובשכל, כוח וגבורה נתן בהם, להיות המושלים בקרב תבל, הם הזיבו מפיקים נוגה, נעזיבם בכל העולם, שמחים בבצאתם וששים בבואם, עושים בהם הרצון קונם, ערב וכבוד נותנים לשמו, צהלה ורינה לזכר מלכותו, קרא בשמש ויזרחו, רב והתקין את צורת הלבנה, שבח נותנים לו, כל צבע מרום, תפארת וגדולה, צרפים ואופנים וחיות הקודש. לילה אשר שבח מכל המעשים. We continue on page 246, then 250. יתברך מושיענו על שבח מעשה ידיך, על נעורי אור שעשית יפרחוך הסלע. יתברך צורנו, מלכנו וגואלנו. לכולם הפותחים את פיהם בקדוש הפטרה בשירה וזמרה, מברכים ומשבחים ומפארים ומעריצים, ומקדישים וממליכים את שם האל מלך הגדול הגיבור והנורא קדוש הוא. וכולם הם מקבלים עליהם על מלכות שמיים זה מזה, ונותנים ברשות זה לזה להקדיש ליוצרם בנחת רוח, בשפה ברורה ונעימה, קדושה כולם כחדונים ואומרים ביראה, קדוש 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 אדוני צבאות מלוא כל הארץ כבודו. אופנים וחיות הקודש, ברעש גדול מתנסים לעומת צרפים, לעומתם משבחים ואומרים, ברוך כבוד אדוני ממקומו, לאל ברוך נעימות תיתנו. חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו ברע לאורו,
ברוך אתה אדוני, יוצר המאורות. הבה רבה אהבתנו אל אדוני אלוהינו, חמלה גדולה והתרחמת עלינו. Page 254. כי בשם קודשך הגדול ונורא בטחנו, נגילה ונשמחה בישועתך. והביאנו לשלום מארבע כנפות הארץ, את הוליכנו קוממיות לארצנו. כי אלה כל ישועות אתה, ובנו בחרת מכל עם ולשון, וקרבתנו לשמך הגדול, סלע באמת, להודות לך וליחדך באהבה. ברוך אתה אדוני, הבוחר במו ישראל באהבה. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad Ve'ahaveta Adonai HaShachar Ve'ahavavavcha Ve'achol nefshecha Ve'achol me'odecha Ve'ayu Havalim ha'emet Asher Anuchi Mesivkaha Hayam Avevavecha Vashinatamevaneka, Visibatabam, Vesiptaka, Uvetaka, Mutafadirek, Uveshuk, Lecha, Uvekameka, Utartab, Udadeka, Vayutatafa, Bain in the time, Amejabetaka, Uvisharecha, Ve'aya. למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות עליכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם אמת. ויציב ונכון וקיים וישר ונאמן ואהוב וחביב ונחמד. Page 264. לדור ודור הוא קיים, ושמו קיים בכיסאו נכון ומלכותו ואמונתו לעד קיימת. על הראשונים ועל האחרונים. מעלקנו מלך אבותינו, גואלנו גואל אבותינו, יוצרנו צור ישועתנו, פודנו מצילנו מעולם שמך, אין אלוהים זולתך. עזרת אבותינו אתה ומעולם. Page 266. מצרים גאתנו. מאשר פלגאים ומגביה שפלים מוציא אסירים ופודה ענבים ועוזר דלים ועונה לעמו בעת שווה אליו. תהילות לעליון ברוך הוא מבורך, משה ובני ישראל הכנו שירה בשמחה רבה ואמרו כולם מי כמוך מי כמוך נהדר בקודש, נורא תהילות אוסף אלה, שירה חדשה שיפקו גאולים לשמך שפתיהם, יחד כולם הודו והמליכו ואמרו אדוני ימלוך לעולם ועד. Please rise. צור ישראל קומה בעזרת ישראל ופתקנו מך יהודה וישראל גואלנו אדוני צבאות שמו קדוש ישראל ברוך אתה אדוני קהל ישראל. We begin the Amidah together on page 217 and conclude it silently after the Kedusha. אדוני שפתי תפתח את פי יגיד תהילתך. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק אלוהי יעקב האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון, גומל חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות, ומביא גואל לפני בניהם למען שמו באהבה, מלך עוזר ומושיע מגן, ברוך אתה אדוני, מגן אברהם. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיים מתים אתה רב להושיע, מכלכל חיים בחסד, מחיים מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר, מי כמוך בעל גבורות ומי דומה לך,
אלך ממית ומקיים עצמי יחישועה, ונאמן אתה לחיות מתים, ברוך אתה אדוני, לחיי המתים. לקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ככתוב על יד נביאך וקרא זה אל זה ואמר, קדוש 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 אדוני צבאות מלוא כל הארץ כבודו. אז בכל רעש גדול אדיר וחזק ושומעים כל המתנסים לעומת שרפים לעומתם ברוך יאמרו, ברוך כבוד נאי במקומו. במקום חמקנו תופיע ותמלוך עלינו כי מחכים אנחנו לך, מתי תמלוך בציון בקרוב ימינו לעולם בעת תשכון, תתקדל ותתקדש בתוך ירושלים עירך, לדור ודור לנצח נצחים, ואיננו תראינה מלכותך כדבר האמור בשני עוזך על ידי דוד משיח צדקך, אם מלוך ענה לעולם אלוהי ציון, לדור ודור הללויה. לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש, ושבחך אלינו מפני לא ימוש לעולם ועד, כי אל מלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני, אל הקדוש. Amen. We continue silently, page 274 throughout 282. אם אנחנו לך. אמן. יתקלו ויקרא שם הרבה, בעלמא נתחיותי, וימליך מלכותי, בחייכון ובמכון, ובחיי לכל בית ישראל, בעגלה וזמן קריב, ואמרו, אמן. יהי שמי רבה מבורך, מעולם ולעלמי עלמיה, יתברך, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומה ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שם מי לקודשה, בריחו, לעילה מכל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה עד אמירן בעלמא, ואמרו, אמן. תתקבל אצלותו ובאותון בכל ישראל קדם בבונדם בשמי ואמרו אמן. יהי שלמה רבה משמיה וחיים עלינו וכל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו וכל ישראל ואמרו אמן. Yashar Koach, Rafi. ברוך תהיה. Cantor David, please lead us in the service for the opening of the Ark, page 326. Ein kamo kavlim Adonai, ve'ein kemasecha, malchutcha malchut kol ha'olamim v'memshaltecha b'chol dor v'dor. Adonai melech, Adonai malach, Adonai imloch le'olam va'ed. Adonai oz le'amo yitein, Adonai yivarech et amo b'shalom. Avrachamim heitiva v'tzoncha et Zion. Tivne chamad Yerushalayim ki v'cha levad batachnu
v'nisa Adon Olamim. Vayivin Saharon vayomer Moshe Kuma Adonai v'yafutzu ayvecha v'yanusu misanecha mipanecha ki mitzion tetzei Torah ki mitzion tetzei Torah Udavar Adonai miYerushalayim Baruch Shenatan Torah Torah Baruch Shenatan Torah Torah Le'amo Yisrael B'kedushato Baruch Shemei. Page 330. Be'anarachet Velishme Kadisha Kadisha Yakira Ana Emartush Bechon Be'anarachet Be'anarachet Velishme Kadisha Kadisha Yakira Ana Emartush Bechon Yerava Kadamach Etiv Taklibai Be'ayraita V'tashlin Mishalin Delibai V'liba Dechol Amach Yisrael Etav L'chayin V'lishlam Amen. We continue on page 334. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Echad Eloheinu Gadol Adonenu Kadosh Shemo. Echad Eloheinu Gadol Adonenu Kadosh Shemo. God Adonai Tionerabim Shemo Yachadav. Lecha Adonai Hagedula Ve'Hagevura Ve'Atiferet Ve'Anetzach Ve'Hod Ki Kol Bashamayim U'Ba'aretz. Lecha Adonai HaMamlacha Ve'Aminaseh Lechol Erosh. Ramemo, Ramemo, Adonai Eloheinu, Ve'ishtachavu, Ve'ishtachavu, L'Adam Raglav Kadoshu. Ramemo, Ramemo, Adonai Eloheinu, Ve'ishtachavu, Ve'ishtachavu, Le'hakocho. Ikadosh Adonai Eloheinu. La 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 la. La 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 la. Lie, 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 lie. Lie, 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 lie,
Yashar Koach, Cantor David, is portion Shelach, centered on the story of the 12 scouts through the Holy Land, the Promised Land, biting your nails, anxious to find out what happened next. You will find a reading to commence at top of page 623 in the Chumash. We welcome back to the virtual bima of the Lodzer our very own Arlene Moshe. Arlene, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Can you hear me? Loud and clear. Okay, good. Shabbat Shalom, everyone. Wonderful. Rafi, microphone test? Yes, I'm here. Okay. Ready to call Arnold? our first honoree? Ready, I'm here. Good Shabbos, everybody. Good Shabbos. Good Shabbos, Arnie. Is Jeff ready? Yes, I can see him and he's unmuted. Good. ויעזור ויגן וישאר לכל החוסים בו ונאמר אמן. הכל הבגוד עלינו ותנו כבוד התורה כרבה. יעקב אלימלך בן יוסף הכהן, ברוך שנתן תורה למוישה בקדושתו, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום. For those of you who are just joining us, page 623 on the Chumash, chapter number 13, verse number 1 to verse number 3. Sorry, chapter 13. Good Shabbos, Mr. Shabbos. Good Shabbos, Mr. Rabbi. Good Shabbos, everybody. If you can see where we start, please touch and kiss. I will do that right now. Mwah. Baruch Hu et Adonai Hamvorach. Baruch Baruch Adonai. Olam Vaed. Baruch Adonai Hamvorach Olam Vaed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam. Asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch Atah Adonai. Baruch Hu Baruch Shemai. Noten haTorah. Amen. Vaydaber Adonai al Moshe lemor. Shelach lecha anashim. Vayaturu et eretz Knaan. Asher ani noten livnei Yisrael. Ish echad. Lemate avotav tishlachu kol nasivahem. Vayishlach otam Moshe mimidbar paran al pi Adonai kulam anashim rashe v'nei Yisrael hema. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chai olam natan l'chutenu. Baruch Atah Adonai. Baruch Hu Baruch Shemai. Noten haTorah. Amen. The second, or Levi Aliyah, is verse 4 to verse 16. Hats off to you, Alexandra. ותעמוד פרידה חווה בת משה הלוי וסורל. Alex? Var. No. Alex, are you there? Yeah, I'm unmuted. Can you hear me now? Yes. Yes. Okay. We'll Yes, loud and clear now. Very good. Can you see where we are? I can. Yes. Hold on. Baruch Hu et Excellent. Hamvorach. Baruch Baruch Adonai Baruch Olam Vaed. Adonai Baruch Le'olam Vaed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam. Asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch Atah Adonai. Baruch Shemai. Noten haTorah. Amen. Amen. Ve'ele shemotam lemate Reuven Shamua ben Zakur. Lemate Shimon Shaphat ben Chori. Lemate Yehuda Kaleb ben Yefuneh. Lemate Yisachar Yigal ben Yosef.
למטה אפרים הושע בן נון, למטה בנימין פלטי בן רפו, למטה זבולון גדיאל בן סודי, למטה יוסף, למטה מנשה גדי בן סוסי, למטה דן עמיאל בן גמלי, למטה אשר סטור בן מיכאל, למטה נפתלי נחבי בן ופסי, למטה גד גאואל בן מחי. אלה שמות האנשים אשר שלח משה לתור את הארץ, ויקרא משה להושע בן נון יהושע. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, v'chayei olam natan b'tochenu. Baruch Adonai natan Torah. Amen. Alex, you sound like a stereo. Rabbi, were those the first tourists in Israel? Come again? Were those the first tourists that went to Israel? Well, Israel, as we can see, was more open to the tourists in those days than it is today, but also temporarily. You read my mind. Okay, the third aliyah, verse 17 to verse 20. Yamod Yitzchak lebe bene simcha shlishi. Okay, can you see the verse? Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch Atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. Vayishlach otam Moshe latur et eretz Knaan, vayomer alehem, aluze banegev, va'alitem et hahar, uritem et haaretz mahi, ve'et ha'am hayoshev aleha, hechazaku harafeh, hama'atu imrav. Uma haaretz asher hu yoshev ba hatova hi imra'a, uma ha'arim asher hu yoshev bahena habamachanim im b'mivtzarim, uma haaretz hashmena hi imraza. Hayesh ba'etz im ayin, v'hit chazaktem, ulkachtem mipri haaretz, v'hayamim yemei bikuri anavi. Sounds juicy. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, v'chayei olam natan b'tochenu. Baruch Atah Adonai noten haTorah. Amen. After we have enjoyed the grapes, we go to verse 21 to verse 24 for the fourth aliyah. Yamod Chaim Yitzchak Tzvi ben Israel David v'Sara Esther Revi'i. Can you hear me? Yes, we can hear you, sir. Okay. Good Shabbos. Good Shabbos. Baruch hu et Adonai hamvarach. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Ato Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch Ato Adonai noten haTorah. Amen. Amen. Vaya'alu vayaturu et haaretz, mimidbar tzin ad rechov levo chamat. Vaya'alu banegev, vayavo ad Chevron, v'sham achiman sheshai v'talmai, yelidei ha'anak v'Chevron. Sheva shanim nivnetam,
לפני צוען מצרים, ויבואו עד נחל אשכול, ויכרתו משם זמורה, ואשכול ענבים אחד, ויישאוהו במות לשניים, ומן הרימונים ומן התאנים. למקום ההוא קרא נחל אשכול, על אודות האשכול, אשר כרתו משם בני ישראל. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher notan lanu Torah emet, v'chayei olam nota b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. The fifth aliyah can be found on page 625, the end of the first line, verse 25 to verse 30. Ta'amod Shoshana bat David v'chaya chamishit. Where's on? He said chamishis. Chamishis. I sit corrected. Very well. Can you hear us, Shoshana? Yeah. There you go. What? There you go. Thank you. Was that for me or the Torah? I think it was for the Torah. Oh, okay. Oh. Not offended. Baruch hu et Adonai hamvorach. Baruch Baruch Adonai hamvorach leolam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol hamim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. Vayashuvu mitur haaretz mikeit 40 yom. Vayalchu vayavo'u el Moshe ve'el Aharon ve'el kol adat b'nei Yisrael al midbar param kadesha. Vayashivu otam davar ve'et kol ha'edah V'yarum et peri haaretz, v'yisapru lo v'yomaru banu el haaretz asher shalachtanu, v'gam zavat chalav u'devash hi v'zeh perya, efes kiyas ha'am hayoshev ba'aretz v'he'arim. B'tzurot gedolot me'od, v'gam yelidei ha'anak ra'inu sham. Amalek yoshev be'eretz ha'negev, v'ha'chiti, v'hayevusi, v'ha'emori, yoshev bahar, v'ha'kna'ani, yoshev al hayam, v'al yad ha'yarden. Vayas Kalev et ha'am el Moshe, vayomer, alo na'aleh v'yarashnu otah, ki yacholnu chal lah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. Rabbi, since Maury is not here, I will designate the next aliyah to Joseph Rosenberg, who has gladly agreed to it. Well, the sixth very designated Joseph Rosenberg on this plane. Yes, so Dr. Rosenberg, we are on verse 31 to verse 33, middle of page 625. Yamod Yosef ben Avraham ve'Leah Shishi. In your choir voice. Talking about me or Joseph? It's an acquired voice. An acquired voice. Dr. Rosenberg? I'm here. I was just opening up the page with the brachot because I didn't have it open. Right. Awesome. Chris. Baruch hu et Adonai hamvorach.
Baruch Adonai Baruch Adonai Amborach Leolam Va'ed. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim V'natan Lanu Et Torato. Baruch Ata Adonai Notein HaTorah. Amen. Amen. V'ha'anashim asher alu imo amru lo nuchal la'alot el ha'am ki chazaku mimenu v'yotzi'u dibat ha'aretz asher taru ota al bnei Yisrael lemor ha'aretz asher avarnu va latur ota eretz ochelet yoshveha hi v'chol ha'am asher ra'inu betocha anshe midot v'sham ra'inu et hanefilim b'nei anak min hanefilim v'nahi b'einenu kachagavim v'chein hayinu b'eineihem. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Natan Lanu Torah Emet V'chayei Olam Nata B'tochenu. Baruch Ata Adonai Notein HaTorah. Amen. Talia is next. I see she's on. Can I hear your voice, Talia? Could you hear me? I can hear you. Chapter. Absolutely. Can you see us? Can you see the Torah? Yes. Good. You're on. Oh, Rafi, please announce the page. I certainly will. We are on page 626. We are starting a new chapter, chapter 14, verse 1 to verse 7. Ta'amod, Talia, but Avraham v'tmima shevi'is, according to Arne. Harvey. Harvey, sorry. Shevi'it in Hebrew. Do I go now? Go for it. Please. Okay. Bachu et Adonai Baruch Adonai Baruch Leolam Va'ed. Baruch Adonai Baruch Leolam Va'ed. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim V'natan et Torato. Baruch Ata Adonai Noten et Torah. Amen. Amen. V'tisa kol ha'edam vayitnu et kolam vayivchu ha'am balayla hahu vayilonu al Moshe ve'al Aharon kol b'nei Yisrael v'yomru alehem kol ha'edam lumatnu be'eretz Mitzrayim Bamidbar hazeh lo matnu, v'lama Adonai lu matnu, v'lama Adonai mevi otanu el haaretz hazot linpol b'cherev nashenu v'tapenu yihiu lavaz halo tov lanu shuv Mitzrayma. Vayomru ish el achiv, nitna rosh v'nashuva Mitzrayma. Vayipol Moshe ve'Aharon al paneihem livnei kol kahal adat b'nei Yisrael. V'Hoshua bin Nun v'Chalev ben Yefuneh min hatarim et haaretz kar'u bigdehem. V'yomeru el kol adat b'nei Yisrael lemor haaretz asher avarnu va latur otah tova haaretz me'od me'od. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Natan Lanu Torah Emet B'chayei Olam Nata B'tochenu.
Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Please turn to the back page of your Siddur or on your screen and join me for Tefillah for healing. You know the words, please join in. Visheberach avotenu veimotenu ma'ayan haberachot orechot. Visheberach avotenu veimotenu ma'ayan haberachot orechot. Adonai, source of healing, bring blessings to those we love. Renew their spirit, renew their courage, renew the strength of our body and soul. Visheberach avotenu veimotenu ma'ayan haberachot orechot. Adonai, God of compassion, bring comfort to those we love. Adonai, God of compassion, bring healing from above. Visheberach avotenu veimotenu ma'ayan haberachot orechot. And let us all say Amen. Visheberach avotenu Avraham, Yitzchak, veYaakov, Moshe, Aharon, David, Shlomo, veimotenu Sarah, Rachel, Rivka, Rachel, veLeah, uYivarech veYirapeh et kol hacholim. And as always, we continue praying for all your nearest and dearest, for all our beloved who need strength, consolation, health, and speedy recovery. And thank you, and please continue to send their names by email to me directly or the shul office. We will be adding them to the list. בתוך שאר כל ישראל, בעבור שאנחנו מתפללים בעבורם, ושכר זה הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם, להחלימם ולרפאותם, להחזיקם ולהחיותם, וישלח להם הרע, רפואה שלמה מן השמיים, רפואת הנפש, ורפואת הגוף לכל איבריהם וגידיהם, שבת היא מלזעוק, ורפואה קרובה לבוא, השתא בעגלא בזמן קריב ונאמר אמן. May God grant full and speedy recovery to all those who are ill. רפואה שלמה. For the Haftarah, a young lady. Hold on. Please rise for the reader's half Kaddish. Ah, sorry. Another young lady. יתגדל ויתקדש שמי רבה. Amen. יעמד חירותי וימליך מלכותי בחייכון ויומכון ובחיי כל בית ישראל. עגלה בזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעולמי עולמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשם בריחו לילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמה ואמרו Amen. The Haftarah is verse 5 to verse 7 if you missed it the first time. Talmud, Yona, Devorah, Bat Matityahu, Aharon, Vedafna, Maftir. Good Shabbos, Yona. Good Shabbos. And welcome back to the Lodzer virtual Bima. Thank you.
Did you have to wake up early? A little bit. Oh, okay. You can go back to sleep after. Okay. Rafi, once again, please announce the verses. The verse is verse 5 to verse 7 on page 626. This is a public Veipol. You wait for him to point to that. Okay. Your father's name is mentioned here. Right here. Okay. Yona, can you see where we are? No, we're looking at you, Rabbi. Oh, that's right. You're looking at me because I did not remove the camera. Don't I look good enough for you? Good enough to kiss. Yeah. Rabbi, she can always see through your eyes. For your eyes only. Oh, there's the song. That was the plan. Okay, there we go. You can also see all those pews waiting for all of you. Lovely. Okay, can you see the Torah reflected in my beautiful eyes? Let's try it this way. Perfect. Even better? Yeah. On you go. Baruch hu et Adonai hambarach. Baruch Adonai Baruch L'olam Va'ed. Baruch Adonai Baruch L'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. Vayipol Moshe ve'Aharon al pneihem lifnei kol kahal hadat b'nei Yisrael. V'Hoshua bin Nun v'Chalev ben Yefunehem min hatarim et haaretz kar'u bigdeihem. V'yomaru el kol hadat b'nei Yisrael lemor haaretz asher avarnu va latur otam tova haaretz me'od me'od. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Nice to hear your voice again, Leona. Thank you. Arnie, Rafi, do we Yes. have a Magbia and Golel? Yes, he's actually, I can see him. Ya'amod ha'magbia v'ha'golel. Please rise, everybody, as the Torah is raised. And since the Landsbergs are sponsoring this Shabbat, I will ask Arlene to sing Sam's favorite tune. And Sam's going to conduct. Yes. I love it. I love it. Can you imagine? Well, Vezot. HaTorah אשר עשה משה לפני בני ישראל על פי אדוני ביד משה. Torah, 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 tziva lanu Moshe. Torah, 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 tziva lanu Moshe. Morasha kehilot Yaakov, Morasha kehilot Yaakov, Morasha kehilot Yaakov. Torah tziva lanu Moshe. Torah, 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 Torah tziva lanu Moshe. Torah, 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 Torah tziva lanu Moshe. Morasha kehilot Yaakov, Morasha kehilot Yaakov, Morasha kehilot Yaakov. Torah tziva lanu Moshe. I have to admit, Sam, you're making so much wind there, you don't need air conditioning or a fan. He's a good conductor, though. It's very nice, Arlene. This song was named after you, isn't it? It should be Torah Tziva Lanu Arlene Moshe. I
I like that, but Yeah. let's not change tradition too much. No. Please be seated as we turn on to the Haftarah, page 635. The Haftarah is very organically fitted to our portion this time, just as the portion tells about the scouts sent by Moshe to check out the land. So the Haftarah from the book of Joshua tells about Joshua sending in turn scouts to tour the land, page 635. And okay, I'll mute Matthew. And by the way, Yona. Yeah. I understand that this is in honor of somebody very special to you and to us as well. Could you say It is. why? This was my Sabba's bar mitzvah portion, and he loves talking about Yoshua. Saba Meir Schwartz, right? Yeah. Beautiful. Go for it. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'nviim tovim v'atah v'divreihem hanemarim be'emet Baruch atah Adonai havocher b'Torah u'Moshe avdo u'Yisrael amo u'b'nviei ha'emet v'atzedek Vayishlach Yoshua bin Nun min hashatim im shanaim anashim meraglim cherosh lemor lechu ra'u et haaretz v'et Yericho vayelchu vayavohu beit isha zona Neshama racha vayishkevu shama vayomar lemelech Yericho lemor hine anashim ba'u hena halayla mibnei Yisrael lachbor et haaretz vayishlach melech Yericho el rachav lemor Hotzei hanashim habaim elaich asher ba'u leveitech ki lachbor et kol haaretz ba'u v'tikach haisha et shnei anashim v'titzvenu v'tomer ken ba'u elai hanashim Velo yadati me'ayin hema Vayehi haShachar nisgor b'choshech Hanashim yatzau lo yadati Ana helechu hanashim ridfu maher achareihem ki tasigum Vehi he'alatam hagana ותתמנם בפשטי העץ הרוחת לה על הגג ואנשים רדפו אחריהם דרך הירדן על המעברות והשאר סגרו אחרי כאשר יצאו הרודפים אחריהם והמה terem yishkavun vehi alta lehem al agag v'tomer el ha'anashim yadati ki natan Adonai lachem et haaretz ki nafla mitachem aleinu chi namogu kol yeshvei haaretz mipneichem Ki shamanu et asher hovish Adonai et mei amsuf mipneichem betzetechem mitzrayim asher asitem lishenei
מלכי אמורי, אשר בעבר הירדן לסיחון ולעוג, אשר החמרתם אותם. ונשמע עמם לבבינו, ולא קמה עוד רוח באיש מפניכם, כי אדוני אלוהיכם הוא אלוהים בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת. ועתה השבונה לי באדוני, כי עשיתי עמכם חסד, ועשיתם גם אתם מבית אבי חסד, ונתתם לי אות אמת. ואחיתם את אבי ואת אמי, ואת אחי ואת אחותי, ואת כל אשר להם, והצלתם את נפשותינו ממוות. ויאמרו לאנשים, נפשנו תחתיכם למות, אם לא תגידו את דברנו זה, והיה בתת אדוני לנו את הארץ, ועשינו עמה חסד ואמת. ותורידם בחבל בעד החלון, כי ביתה בקיר החומה, ובחומה היא יושבת. ותאמר להם ההרה לכו, פן יפגעו בכם הרודפים, ונכפתם שמה 3 ימים, עד שוב הרודפים, ואחר תלכו לדרכיכם. ויאמרו אלה האנשים, נקיים אנחנו משבועתך זה אשר השבתנו. הנה אנחנו באים בארץ ותקוות חוט השני הזה תקשרי בחלון אשר הורדתנו בו, ואת אביך ואת אמך ואת אחייך ואת כל בית אביך תאספי עלייך הביתה. והיה כל אשר יצא מדלתי ביתך החוצה דמו בראשו, ואנחנו נקים בכל אשר יהיה איתך בבית, דמו בראשנו אם יד תהיה בו. אם תגידי את דברנו זה, והיינו נקים משבועתך אשר השבתנו. ותאמר כדבריכם כן הוא, ותשלחם וילכו תקשור את תקוות השני בחלון. וילכו ויבואו ההרה, וישובו שם 3 ימים, עד שבו הרודפים, ויבקשו הרודפים, בכל הדרך לא מצאו. וישובו 2 אנשים, וירדו מההר, ויעברו ויבואו אל יהושע בן נון, ויספרו לו את כל המצות אותם. ויאמרו אל יהושע, כי נתן אדוני בידינו את כל הארץ, וגם נמוגו כל יושבי הארץ מפנינו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, צור כל העולמים, צדיק בכל הדורות, האל הנאמן האומר ועושה, המדבר ומקיים, שכל דבריו אמת וצדק.
נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו ונאמנים דבריך. ודבר אחד מדבריך אכול לא ישוב ריקם, כי המלך נאמן ורחמן אתה. ברוך אתה אדוני, האל נאמן בכל דבריו. רחם על ציון, כי היא בית חיינו, ולעלובת נפש תושיע, במהרה בימינו. ברוך אתה אדוני, משמח ציון בבניה. שמחנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עבדך, ומלכות בית דוד משיחך, במהרה יבוא ויגיע ליבנו, על כיסאו לא ישב זר, ולא ינחלו עד אחרים את כבודו, כי בשם קודשך נשבעת לו, שלא יכפה נרו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני, מגן דוד. על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה, שנתת לנו אדוני אלוהינו, לקדושה ולמנוחה, לכבוד ולתפארת. על הכל אדוני אלוהינו, אנחנו מודים לך ומברכים אותך, יתברך שמך בפי כל חי, תמיד לעולם ועד. ברוך אתה אדוני, מקדש השבת. אמן. ישר כוח. Thank you, ברוך תהיה. Lovely. A great yashar koach to Yona. Always great to have you here. Cantor David, please lead us in Yakum Purkan min Shmaya, back in the Siddur. Yakum Purkan min Shemaya. וכל מי שעוסקים בצורכי ציבור באמונות, הקדוש ברוך הוא ישלם שכר אדם, ויסיר ממקום מחלו, ויפלגו גופם ויסלח לכל עוונם, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם, עם כל ישראל אחיהם, ונאמר אמן. As we're about to bless the upcoming new moon, the new month of Tammuz, please rise and turn over to page 350 in the Siddur. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו שתחדש עלינו את החודש הזה לטובה ולברכה ותיתן לנו חיים ארוכים, חיים חיים של שלום, חיים חיים של טובה, חיים של ברכה, חיים של פרנסה, חיים חיים של חילוץ עצמות, חיים חיים שיש בהם יראת שמיים ויראת חטא, חיים חיים שאין בהם בושה וכלימה, חיים חיים של אושר וכבוד, חיים חיים שדבנו אהבת תורה ויראת שמיים,
Chaim Chaim sheyimalu mishalot libeinu L'tova Amen Salam Misha Sanisim Lavatenu Vegoloitam Evadulacherut Uigaloitanu Bekaro Vikavzilacheinu Merbakan Potadretz Chaverim Kol Yisrael Chaverim Kol Yisrael Chaverim Kol Yisrael V'nomar Amen Chaverim Kol Yisrael Chaverim Kol Yisrael Chaverim Kol Yisrael V'nomar Amen V'nomar V'nomar Amen. The 2 days of new moon will begin tomorrow night, Sunday night. That will be the last 30th day of the month of Sivan, followed by throughout Monday night and Tuesday, the first day, the first of the month of Tammuz. Rosh Chodesh Tammuz yeh b'yom hasheni v'yom hashlishi haba aleinu l'kesel tova yekadeshehu HaKadosh Baruch Hu HaKadosh Baruch Hu yekadeshehu HaKadosh Baruch Hu HaKadosh Baruch Hu Aleinu v'yakol amo bein Yisrael Aleinu v'yakol amo bein Yisrael L'chaim, l'chaim u'l'shalom L'sason, l'sason u'l'simcha L'yeshua, l'yeshua u'l'nechama V'nomar, v'nomar, v'nomar Amen. You may be seated as we continue with the Ashrei, page 352. Ashrei Techa Odilucha Sela Ashrei Shachalo Ashrei Amshana Eloha Tila LeDavid Tila Adonai Daber Pi Vivarech Kol Basar Shem Kol Shalalam Vahoed Vahanach Rechya Meyat Vedolam Hallelujah. Please rise for the prayer for Canada and the prayer for Israel. Avinu, Shabbat Shabbayim, Rock and Redeemer of the people Israel. Bless the state of Israel with its promise of redemption. Shield it with your love. Spread over it the shelter of your peace. Guide its leaders and advisors with your light and your truth. Help them with your good counsel. Strengthen the hands of those who defend our holy land. Deliver them. Crown their efforts with triumph. Bless the land with peace and its inhabitants with lasting joy. And let us say Amen. Amen. Avinu, Avinu,
שבשמיים, צור ישראל וגואלו. אבינו, אבינו, שבשמיים, צור ישראל וגואלו. ברך, ברך, את מדינת ישראל, ראשית צמיחת גאולתנו. הגן עליהם בפרט חסדך, ופרוס עליה סוכת שלומך. אבינו, אבינו, שבשמיים, צור ישראל וגואלו. אבינו, אבינו, שבשמיים, צור ישראל וגואלו. Harrison, you're up. Our God, we invoke thy blessing upon our country, on the government of Canada, the Prime Minister, and all who exercise just and rightful authority. Do thou instruct them out of thy law, that they may administer all affairs of state in justice and equity, that peace and security, happiness and prosperity, right and freedom may forever abide among us. Unite all the inhabitants of our country, whatever their origin and creed, into a bond of true community, hatred and bigotry, and to safeguard the ideals and free institutions which are our country's glory. May this land under thy providence be an influence of good throughout the world, uniting humanity in peace and freedom, and helping to fulfill the vision of thy prophets. Nation shall not lift up sword against nation, neither shall we learn more anymore. For all people, both great and small, shall know the Lord. Amen. And we all say amen. Amen. Yeah, hallelujah, Shem Adonai, ki nishgav shemo levado, hodo al eretz v'shamayim, vayaren geren liyamo, teila lechol chasidav, livnei Yisrael am kerava, hallelujah. Mizemar David, Havul Adonai Menei Elim, Havul Adonai Kavod Vaz, Havul Adonai Gevod Shema, Hishach Havul Adonai Behadrat Kodesh, Kol Adonai Alamayim El Agavod Irim Adonai Amayim Rabim, Kol Adonai Ba'koach, Kol Adonai Be'adar, Kol Adonai Shaver Arazim, Vaishaver Adonai et Arzei Alvanon, Vayarkidem Kemo Egel Lebanon V'Sirion Kemo Ben Re'yemim. Kol Adonai Chotzev Lavodesh, Kol Adonai Yachil Midbar, Yachil Adonai Midbar Kadesh, Kol Adonai Yechol Elai Alod, Vayechesaf Yeharod V'Chalom, Kol Yomer Kavod. Adonai lama bo yashav vayeshev Adonai melech leolam. Adonai oz liyamo yitein. Adonai yevarech et amo v'shalom. Uvnecho yomar. Esaimehi lama chaziki ba v'tam che'ameyu
Ushar Derachenam V'chol netivateo Shalom Hashivenu Adonai Elecha v'nashuva Adesh Chadesh Yameinu Chadesh Yameinu Kekedem. Please be seated. Well, the summer's in the air. It's even felt here in the sanctuary. What with all of you sadly still missing here. Can you smell the summer? Summer is that season when it's too hot to do the things that it was too cold to do in the winter. Yeah. One of the many victims of the pandemic, among other celebrities, stars, and events that suffered alongside with us simple mortals, was the latest Bond movie, No Time to Die. It was scheduled initially to release in April and now moved to November due to the global shutdown, of course. Now, I would have been somewhat upset by the delay if it featured, say, Timothy Dalton. Would be definitely dismayed if it were Sean Connery or Pierce Brosnan. But frankly, since they introduced that Daniel Craig guy, let's say Beth Midler could have done a more convincing 007, for me at least. So look, instead of having the kvetching rights for the 7 months of delay of the movie, I've got the kvetching rights for the entire 15 years of Daniel Craig assuming the role, which is 15 years is very far from the record of kvetching, I understand. A congregant in a shul nearby has been apparently complaining of the lighting being too bright since the days when they still used candles. But at any rate, by the way, got me wondering if James Bond is the most famous spy on the planet. Does that make James Bond the worst spy on the planet? Yeah. I thought maybe to be consumed with our schnapps later, the Kiddush. Now, our portion, Shelach Lecha, combines both of those subjects, the spies and the kvetching. Both have become a form of art for our people since then, and I don't even know which is a greater source of our pride and joy. That reminds me, in case you didn't know, 6 years ago, the Mossad came in from the cold, and ever since is recruiting online and otherwise. The organization that officially didn't even exist is now as easy to apply as going to mossad.gov.il/ and fill in a form. Yeah, you can do that. You can try it at home, even during the COVID-19 shutdown. However,
prepare for disappointment. There are a whole bunch of fields that you have to fill, and there is no designated field for kvetching. You cannot, in other words, lodge a complaint with Mossad. But of course, you can keep whining about it. You can keep whining before, during, after, and even instead of filling the form. The first Hebrew intelligence network in the Promised Land was not exactly a story of success. That is to say, they got in and out, they gathered the necessary info, but the outcome, their reports, were rife with emotion and heavily flavored, once again, with good old kvetching. They start with praising the land. Nobody says the land is bad. They say the land is very, very good. And their faces, their lips are shaking, quivering as they add that it is populated with giants before whom we were like grasshoppers, both in their eyes and in our own. And the story has a sad ending, as you know. God says, if you have to kvetch, if you absolutely must, I'll give you a good reason to, and thus to cater to our ancestors' demand for kvetching, we get the day of mourning, the Tisha B'Av, the night of Av, the day when the spies returned from their 40 days mission, and the day when so many calamities befell people of Israel through the ages. Today, almost any grievance, scratch the almost, any social or political spat will start with the feelings of slight loss of control and helplessness, which will persevere on the part of each side of the conflict. Even the bullies today will take that stance. Every bully will try to prove to the whole world that they are the wronged ones. Look at any major or minor, for that matter, conflict on the planet. Conservatives and liberals, progressives and traditionalists, Quebecois nationalists and monarchist federalists, Turks and Kurds, Israel and its neighbors. Every party to a conflict will bend over backwards to prove they are the victims. And most usually will also feel they are the victims, however right or wrong they may be in our opinion or in an opinion of a side observer. Mind you, it hasn't always been the case, you know. In the Middle Ages, for instance, there were times when being strong, being in power, was nothing to apologize about. The good old marching drum of Gott mit uns, God is with us, God is on our side. Yes, we are strong because we are doing the right deed, we are doing God's work, we are, whatever it is we're doing right, and that's how we win this conflict. This argument was a very popular stance. It is not anymore. The art of kvetching has swallowed that up. Everybody is looking something to complain about, and actually will usually sincerely feel slighted, even though they'll try to squeeze and juice it and milk it for whatever they can. Look, even the Chinese, I mean, the government, of course,
just as they have kept 2 of our former diplomats, detained them illegally without a shred of proof, without even charging them for well over a year, in conditions of barely survivalist minimum, as we know now, imprisoned without contact with either their families or even a lawyer. It is the Chinese government that keeps crying foul over the unbearable conditions, I'm quoting verbatim, that Mrs. Meng Wanzhou has to endure as she gorged on the best Vancouver restaurants could offer of their fare at one of Huawei lavish properties in the city. And it's not just that, they do actually feel slighted. There is a history, and in everybody's history, there is some sort of experiencing, enduring oppression and hard times on the part of somebody else. Some groups or nations or categories of people, of course, have been perennial victims, and some occasional, but even those who were occasional victims may feel very strong about feeling very weak. Just as the old joke or half joke goes, perhaps the most exciting press for us to read nowadays is the most blatantly anti-Semitic one, because those are the only periodicals or blogs or statements where we come out powerful, almost omnipotent, definitely in control. We are the Jews, the people who control the world behind the scene. We pull the strings. That's actually a pretty good feeling. A feeling that makes you almost want to not kvetch. And you know what? I'm not kvetching. I've resigned myself to not complain. Not because I have nothing to complain about, not even because nobody listens anyway, that never stopped me before, but because being happy and not being resentful about being happy is, I guess, my Magen David to bear. It is a way to carry oneself. Yes, I will not be able to claim that as the slighted party, as the wronged and humiliated and victimized party to any interaction, I'm entitled to some particular privilege. Okay, no, I will not. I recognize that there are many privileges which I have received in life, and some of them perhaps by right, or some of them should definitely have been extended to any human being, and some of them probably not by right, and many I haven't even noticed. And I also recognize that I've missed out on receiving a whole bunch of privileges, some of which maybe any human being should have been entitled to begin with. But that's the way of the world. Look at that. Whenever you start bemoaning your fate, the heaven caters to your needs. The heaven will proceed with supplying that demand with something to cry over. Because whenever you keep feeling, or whenever you keep saying that you've been underprivileged, that you've got less than you're entitled to, it will make you feel more entitled and not less. And it's a very powerful and a very poor circle, which is extremely difficult to break, as we see in the world around us. So take that from me. If you want to kvetch about the summer being too hot to do the things that it was too cold to do in the winter, just keep cool.
Stay cool. Enjoy yourself and realize you have nothing to apologize for enjoying yourself and the world around you. And if you're not happy with the message that I'm telling you, first of all, I'm sure you can twist it a little and make it fit whatever you think it should be fitting. But also, if you must, you're welcome to complain about me. I'll give you the address where you can lodge a complaint, in which case, please remember the name is Bond, James Bond. Shabbat Shalom. Please rise for the reader's half Kaddish preceding Musaf Amidah, page 368. Yitkadal v'yitkadal shemei Rabba b'yom ha'divrot v'tevel malchutei b'chayechanu v'yomechanu b'chayei d'chol beit Yisrael b'galav izman kariv imaru amen. Yehi shmei Rabba mevorach li'olam li'amei amaya Yitporach v'yishtabach v'yitpoar v'yidom avinaseh v'yithadar v'yitalev v'yitalal shmei l'gudesh haberichu li'elo mikol bechata v'shirata tushbechata v'nechemata damihiran v'yama Amen. Musaf Amidah all together from page 370. Baruch atah Adonai Baruch Shemai Avoteinu le'Avraham le'Yitzchak le'Yaakov Oel hagadol ha'givav el elyon Gomer chasadim tovim v'konei hakol v'zocher chasdei avot u'mevig goel livnei v'neihem leman shmo b'yava melech ozer Mashiach u'magen baruch atah Adonai magen Avraham. Amen. Atah gibor le'lam Adonai, mechayim itim atarav l'hoshia, mechakel chayim bechesed, mechayim itim berachamim rabim, somech noflim v'rofei cholim, umatir asurim, umekayim emunato, Lishenei afar mikamocha b'gevurot amidam elah melech meimid u'mechayeh u'matzmiach Yeshua v'ne'emanat alav yod meitim baruch atah Adonai Amen. Naritzcha v'nagdishcha kisotzi asarfei kodesh hamakdishim Shimcha b'kodesh kagatuv hayad neviyecha v'garat zel zel v'yamar kadosh 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 kivod malei olam mishartav shoalim Lodzer hayem mekom kevodo
Matam Baruch Yomeru Baruch Adonai Mimkomo Mimkomo Ifen Berachamim V'yachon Am Yochadim Shemo Erev Boker B'chol Yom Tamid Hamayim B'yava Shema Omrim Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad Hu Eloheinu Avinu Hu Malkeinu Moshiachenu V'hu Yashmienu Berachamav Shenit 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 Le'enei kochai L'hiyot lachem le'Elohim U'v'dereko shelo katuv le'moim l'chadonai le'olam Eloi Tzion ledor vador ledor vador Hallelujah ledor vador nagigol Lecha ulenetzach netzachim kedushacha nagdish B'shiracha Eloheinu mipin Eloi Moshe Olam va'ed Ki amelech Adonai Shata Baruch Ata Adonai Ha'el HaKadosh. Would you like me to read this now? Mrs. Colt, you can do the prayer now, please. Yes, I have it now. Prayer in response to the pestilence. O God and God of our ancestors, take heed of our struggle with the new plague that befell the world. We pray before you, strengthen our forbearance in face of trials that may await us.
Unite us in our common plight. Steady our hand and the hands of our leaders to combat the disease. As we stay separated in space, let us come together in spirit. Let us not be so vain as to think the ordeal was sent as retribution for our own iniquities, for we are not foolish enough to imagine carrying such clout over the universe. Do not allow us to imagine any of us can single-handedly bring about a big global solution for the immediate peril, nor let us fall in the pit of despair and conclude that we can do nothing at all. Rather, give us the patience, goodness of spirit, determination, wit, and willpower to contribute to the common cause by little steps, precious small efforts joining the common cause. Grant us the blessing, O Lord, by protecting us and our loved ones and all your people on earth. Send your healing to those who suffer and solace to those who hurt. May we speedily and soon see the days of security and tranquility, happiness and good fortune. For it is said, return us unto you, O God, and we shall return. Renew our days as they used to be. Hashivenu Adonai Elecha v'neshuva, Kadesh Yameinu kekedem. And let us say, Amen. Amen. We continue together on page 376. Yismechu v'malachutecha, Yismechu v'malachutecha, Shomrei Shabbat, Shomrei Shabbat, V'korei oneg oneg Shabbat, Yismechu v'malachutecha, Yismechu v'malachutecha, Shomrei Shabbat, Shomrei Shabbat, V'korei oneg oneg Shabbat. Amikadashei, Amikadashei Shevi'i, Amikadashei, Amikadashei Shevi'i, Kulam kulam yisbeyu ve'yitanegu mituvecha, Yismechu v'malachutecha, Yismechu v'malachutecha, Shomrei Shabbat, Shomrei Shabbat, V'korei oneg oneg Shabbat. Uvashvi'i ratzita bo, v'kidashta, 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 Yismechu v'malachutecha, Yismechu v'malachutecha, Shomrei Shabbat, Shomrei Shabbat, V'korei oneg oneg Shabbat. Chemedad yamim, ata karata, zeche lemasei, Vereshit, lemasei vereshit, lemasei vereshit, Yismechu v'malachutecha, Yismechu v'malachutecha, Shomrei Shabbat, Shomrei Shabbat, V'korei oneg oneg Shabbat. Eloheinu v'Elohei avoteinu ratzei v'mnochateinu, Kadesheinu b'mitzvotecha, v'tein chelkeinu b'toratecha, Sabeinu mituvecha, v'samcheinu b'shuatecha, v'taher libeinu li'avdecha be'emet, v'hankileinu Adonai Eloheinu b'yahava uvratzon, Shabbat kodshecha, V'yanuchava Yisrael mekadeshei shemecha, Baruch atah Adonai
Megadesh HaShabbat. Let's say, Adonai Eloheinu Melech Yisrael Tfilatam v'Yashevet Havodah Lid V'Veitecha U'Tfilatam B'Ahavat Tekabel B'Ratzon Yiratzon Tamid Avodat Yisrael Amecha V'Techazena Eineinu B'Shuvecha L'Tzion Mirachamim Baruch Atah Adonai Amachazir Shechinato L'Tzion Modim Anachnu Lach. Hatov K'lo K'lo Rachamecha V'Rachim K'lo Tamach Chazadecha V'Elav Gevinu Lach V'Yah Kulam Mitbarach V'Yitromam Shimcha Malkeinu Tamid Le'olam V'Ed V'Chol Hachem V'Yidach Sela V'Yalalu Et Shemcha B'Yamet El Yeshua Teinu V'Teinu Sela Baruch Atah Adonai Hatov Shimecha L'Chan Eliyodot Eloheinu Levateinu Barecheinu V'Bracha Ham Shelesh B'Torah HaKetuva L'Yidei Meshevdecha Ha'amura Mipi Haram V'Nav Konim Am Grishecha Moirech Adonai V'Yishmerecha Keni Ratzon, Yunai Pavelecha V'Yichanecha Keni Ratzon, Adonai Panav Elecha V'Seimlecha Shalom Keni Ratzon. Sim Shalom Tovaracha Chaim Chen V'Chesed V'Rachamim Aleinu V'Kol Yisrael Amecha Barucheinu Avinu Kolanu K'Echad V'Panecha Ki V'Yor Panecha Natata Lanu Adonai Eloheinu Torah Chaim V'Chesed U'Tzedaka U'V'Racha V'Rachamim V'Chaim V'Shalom V'Tov Beinecha Levarech et Amcha Yisrael V'Chol Yivchol Shal B'Shlomecha Baruch Atah Adonai Ham Mevarech et Amcha Yisrael B'Shalom Eat Gadol B'Yad Shemei Rabba B'Yom Adivrach Tevim Le'Machatei V'Chayekhan V'Mekhan V'Chaydo B'Yad Yisrael B'Agalav Izman Karivim Ero Amin. Yesh Me'Ra B'Lavarach Le'Olam Le'Amaya Yitbarach V'Yisabach V'Yitpa'ar V'Yidruma V'Nasei V'Yitadar V'Yitalavedos Me'Le Kudesha V'Ye'lo Migam B'Chada V'Shirata Tishbachada V'Nachamata Damiram Le'Malvim Ero Titkabel Tzadam Adonai Chisar Kana Shmaya V'Imero Yesh Lamar V'Shmaya V'Chaim Aleinu V'Klal Yisrael V'Imero. Ready? Shalom, bring me my Shalom, Malay, Birkot Israel, Emir, Amen. Shalom, 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 Malay, Birkot Israel, Shalom, 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 Malay, Birkot Israel. Shalom, Shalom, Shalom Aleinu V'Yakov Yisrael. Shalom, Shalom, Shalom Aleinu V'Yakov Yisrael. Shalom, Shalom, Shalom Aleinu V'Yakov Yisrael. Amen. Shabbat Shalom, everyone. Hopefully you can all hear me. As always, I'd like to start my
announcements by thanking the clergy, Rabbi Eli, a bit of a first today. I don't recall ever hearing James Bond mentioned in a sermon before, and very appropriate, but I do have a question for you. You gave us your opinion on which James Bond you liked and which James Bond character or actor you would prefer, but and which ones you'd wait for. But what's your favorite James Bond song? For You, Eyes Only. Good. That came very quickly. Good choice. And By the way, did you else? know that an Israeli actress played Bond girl in that movie? Yes, Even though her character was Greek. Yeah, I remember that. Rabbi? Yes, sir. Second favorite, Live and Let Die. What Probably. what was the first James Bond ever made? The first James Bond ever made was a Casino Royale, which technically was not really even James Bond. It was with Barry Nelson, who David played Niven. an American agent by name James Bond, helping his little British brothers. Yes, it was but- made as an episode of Omnibus. And who was the However, if you're talking about the so-called classical, if you're talking about broccoli production, that would be, of course, Dr. No. No, but you're right about Casino Royale, and there was an Israeli actor in there, an actress. Do you know who she was? Yes, indeed. Do you? Of course. Dalia Lavi. Yes. That's right. I had a Hebrew teacher in grade 2. Her name was Dayala Lavi. There you go. At Bialik. And I don't think it was the same. I don't think it was the same one. I don't think so, but I'm sure if Cantor David asked his charming wife, she might even know who I'm talking about. Okay, Cantor David, speaking of Cantor David, as always, thank you for your magnificent work, and we look forward to hearing you pray and your dulcet voice every Shabbat. To Arlene, excuse me, for your excellent job. Ayala for doing such a magnificent job on the Haftarah. And of course to our Gabayim, Rafi and Arnie for putting together the Aliyot and the service. Speaking of today's Zoom Shabbat service, it is sponsored by Lauren and Judy Colt for the yahrzeit of Lauren's father, and by the Landsberg family in honor of Harrison's birthday on June the 21st. Do we have Harrison available? I guess we don't. Going once, going twice, going 3 times. So happy birthday, Harrison, from your entire Lodzer family. Thank you, Jeff. Oh, well, there's Harrison's mom. I know, Harrison's not right here at the moment. Well, he's out partying already, correct? Always, the whole week. It's party week for Harrison. I'm sure he's going to have a great birthday. Thank you. So happy birthday to Harrison. Just a reminder that Mr. President, I'm afraid you are muted. Can you please I'm unmute yourself? unmuted. I'm unmuted now. Excellent. Can you please go back 22 seconds? Well, I guess I was talking about Harrison's party, and hopefully he's going to have a great birthday, and his party's already started from my understanding, and it's going to go right through the 21st. Also, I don't know if you had heard, but the Zoom Shabbat service is sponsored by Lauren and Judy Colt as well for the yahrzeit of Lauren's father and the Landsberg family in honor of Harrison's birthday on the 21st. A reminder that our YouTube service, our service is recorded and put on YouTube
So if there's something you don't want to announce publicly, but you want to share with the Lodzer family, wait until our rabbi gives us the signal to do so. Today's Adon Olam tune is sponsored by Rafi Ramez. And if you are interested in sponsoring one of these Adon Olam tunes and suggesting a tune, please let us know. And I'm sure Cantor David will be able to accommodate you. If he can't, please don't worry. You will not be charged for the sponsorship. Parsha of the Week class every Wednesday with Judy will continue. And please join us for that. This Parsha of the Week class, from what I understand, is one of the longest running programs in any shul in the GTA, and we're going to keep it going for as long as we can keep Judy going. I don't know how bingo turned out because I didn't get any report from anybody, but bingo is every Tuesday from 4 to 5. The instructions are in the bulletin, so please to partake in that. Also, our book chat via Zoom on June the 25th. The book is Where the Crawdads Sing by Delia Owens, and I believe the 25th is coming up this coming week, so we look forward to seeing you. We also have been asked to publicize Zumba for Grannies, grandmothers partnering with Africa, and the details are in the bulletin. It would be great if you would participate. It's also good exercise. And if anybody's interested in having a morning minyan for whatever reason, please contact us and we will be more than happy to arrange it. And those are my announcements. So Shabbat Shalom, everyone. And we're going to continue with Ein Kelohenu on page 426. En Kelohenu, en Kadonenu, en Kemalkeinu, en Kemoshienu, Michelohenu, Michadonenu, Michemalkeinu, Michemoshienu, Nodel Eloheinu, Nodel Adonenu, Nodel Emogeinu, Nodel Mashienu, Baruch Eloheinu, Baruch Adonenu, Baruch Malkeinu, Baruch Mashienu, Ato Eloheinu, Ato Adonenu, Ato Malkeinu, Ato Mashienu, Ato Sheiktiru Avoteinu Lefanecha, Et Ketoret Asamim, En Kelohenu, En Kadonenu, En Kemalkeinu, En Kemoshienu. Amar Rabbi Lodzer. Leman Achai V'rei Devana Shalom Bach, Leman Beit Adonai Eloheinu Vaksha Tov Lach, Adonai Oslamo Yitain, Adonai V'rachanamo V'Shalom. Please rise for Aleinu, page 428. Aleinu Anakol, Ateit Grolali Atzer Bereshit, Shelo Asanu G'yei Haratzot, Velo Samanu K'mishvat Adama, Shelo Samchogeinu Kahem, V'gar Aleinu G'chol Amonam, V'anachnu Korim, U'mishtachavim u'modim lifnei melech malkei hamlachim, HaKadosh Baruch Hu, shehu noteh shamayim v'yosed haaretz, u'moshav ikaro shamayim imal, u'shchina zav v'gavei meromim, hu Eloheinu einod. Al kein nekaveh. V'nei Adonai
Shemo, El Shemo, El Shemo, We observe the following yurt sites this week. June 23rd, Nehemiah Golub, brother of Eda Cardone. June the 23rd, Gil Cardone, son of Rick and Eda Cardone. June the 24th, Moshe Birenstock, husband of Sarah. We also say Kaddish for all those who have lost their lives due to COVID-19. We also say Kaddish for those who don't have anybody to say it in their memory and in the memory of the 6 million Jews that needlessly perished during the Holocaust. Please recite with me on page 434. Yit Kadal. Comment, Mr. President. Please give 2 seconds to everybody who wants to unmute themselves. Okay. Through the new security system in Zoom, as you know, you can only unmute yourself. You may do so at this point. Please, Mr. President. Please recite with me on page 434. Yit Kadal v'yit kadash Rabba. Yom Tivrach Pirotei v'yamlik malchutei echayechon yomechon echayei bechol beit Israel ha'agala Amen. Yeheshmei Rabba Mabarak Le'olam Olam Ve'omaya. Rafi Yisrael Hadar Vid Halal Galal Shemei B'Kodsha Birkata v'Shirata Shbechata v'Nechemata Amiran Me'alma V'Imru Rabba Maya V'Chaim Aleinu V'Yokol Yisrael Amen. Osef Shalom B'Mama Aleinu V'Yokol Yisrael V'Imru Amen. Please be seated and enjoy the surprise tune sponsored for us today by Rafi Remez, Cantor David. It's all yours. Okay, here we go. Adon Olam Hashem Malach B'Terem Kol Yitzir Nivra Le'ed Nasa V'Chefso Kol Azay Melech Shemo Nikra V'Yakar V'Kiklot HaKol Levado Yimloch Nobra V'Haya V'Hu Hove V'Hu Yihye B'Tifara Hu echad b'yein sheni lehamji lo lehachira V'li reshit v'li taplit v'lo ha'oz v'had misra V'o'eli v'chai go'ali v'tzuchev li b'yetzadra V'anisi umanos li menat kosi b'yom ekra V'yahado Afkin ruchi be'yein ishan ve'yahira ve'im ruchi geviati Adonai li ve'lohira Adon olam asher malach B'terem kol yitzir nivra Le'ein nasa v'chefso kol Azay melech shemo nikra Adon olam asher malach B'terem kol yitzir nivra Le'nasa v'chefso kol Azay melech shemo nikra. Can I say Merry Christmas? Yashar koach, bravo. Merry Shabbos, Rafi. Merry Shabbos, sorry. Well, Mary was Jewish, you're right. Indeed. Okay, you beautiful people, get your kiddush. You get 10 seconds to get your kiddush in order.
Cantor David. Shamru b'nei Yisrael l'Shabbat, l'asod et l'Shabbat, l'dor tambrid olam, b'nei uvein b'nei Yisrael oti le'olam, ki sheishet yimim asad Adonai et hashmai v'et haaretz, uvayom hashvi shavai v'nafash, al kem berach Adonai et yom hashabbat v'kashehu savri, L'chaim. Adonai leinu achon b'rei priya gafen. Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat 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 shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat 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 shalom, Shabbat 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 shalom, Shabbat 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 shalom, Shabbat shalom, hey, Shabbat shalom, hey, Shabbat 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 shalom, Shabbat shalom, everybody. My cup is still full. As you see, well, pretty much the entire service has been recorded. Is there, now we're turning to the sad, happy, and in-between news. If there is anything you want to say specifically for the recording before our technicians turn it off, please let me know now. Wave at the camera only at this moment, only if you specifically want to be recorded. Aha, very well. Rafael? Okay, I have some happy news. I sent everybody a message and there was a little response. Now, as everybody well knows, Jeff and I already sponsored the first Adon Olam, and I'm looking for more sponsors. I'm also looking for people who would like to sponsor Kiddushes. There are a few availabilities in July, very, very few. July is pretty much booked. And also, I don't want to start calling everybody. If you wish to have an aliyah, if you wish to have a prayer said, if you wish for any participation in the service, please contact me, the rabbi, the shul, the cantor, or Arnie, anybody. Please let me know. Let me know. God Almighty, believe me, it's only water in here. The cup behind me is full. Anyways, please don't hesitate to contact me in any way, shape, or form. Everybody has my number. I live at 44 Acton Avenue. Anybody's welcome at any time. Distancing is taken care of, front yard or backyard, as long as you're not allergic to dogs. So please contact me, and I'll be very happy to accommodate any need that you have. Thank you very much. Yishar Koach. Thank you, Rafi. Put in simple words for everybody. If you are thinking of sponsoring a tune, a service, a kiddush at the Lodzer, do contact Rafi. If you're not thinking as yet about it, Rafi will contact you. Now, anybody else wants specifically to say something recordable? Not regrettable, recordable. Sam, you're on. It's my brother's birthday tomorrow. Yes, it is. Mazel tov. Yes, it is. Yashar koach. Anybody else? Anything recordable going once? Going twice? Going thrice?